Okay. So, let's have the orientation para sa ating Math 113 and Math 114. So, dito ay i-discuss ko yung ating course syllabus and also yung magiging flow ng ating online class. And also, i-discuss ko rin yung mga platforms and applications na gagamitin natin para sa ating online class. So, let's begin. Okay. So, sa vision and mission, ito naman ay na-discuss na sa ating general orientation. So, let's skip this part. Okay. So, para sa ating course syllabus, unahin natin yung Math 113. So, for the course code, siya ay Math 113. So, course title niya ay Mathematics for Engineers. Wala siyang prerequisite at co-requisite dahil first year subject siya. So, for the credit and class schedule, we have 3 units and this subject is 3 hours lecture per week. Okay. So, course description, this course covers the review of algebra, trigonometry, and geometry. So, yun yung major topics na nandito sa major subjects na nandito sa ating course na Math 113. Okay, during our time, itong algebra, trigo, and geometry ay tatlong magkakabukod na subjects. Okay, kinukuha namin yung algebra and trigo during first semester, first year. Okay? So, ito ang ating course coverage. Unahin natin yung trigonometry and susunod yung algebra, then plane and solid geometry and sequences and series. So, inuna namin yung trigonometry kasi magagamit natin siya sa ating differential calculus. At sa gandahang palad ay magkasabay ang inyong Math 1, trigonometry at differential calculus, kaya pagbutihan natin. So kami nung nag-aaral pa, yung aming differential calculus ay kinukuha namin ng second year. So kayo, dahil daw magagaling kayo, kukunin nyo na sabay. First year pa lang, calculus na agad. So wala kang problema doon, madali lang naman to. Okay. So ito yung mga topics. Mukha lang siyang marami. Sabi ko nga, magkakabukod namin kinukuha yung trigo, algebra, geometry, and yung sequences and series. Bali yun ay nakasama na sa algebra. So ito, sa trigo, mukha lang marami, pero dito sa ating course na Math 113, konti lang yung topics. So yan lang siya. Bali yung trigo kasi natin, puro tungkol siya sa triangles. Okay. So, next na topic natin, algebra. Ayan, tatlo lang naman yung halos tatlo lang yung main topics na makakukuha natin sa algebra. Anyway, yung ating course syllabus, copy ng course syllabus, isi-send ko sa inyo. Isi-send ako ng PDF. Okay. So, sa plane and solid geometry, meron tayong plane geometry, quadrilateral circles, solid for which V equals VH, solid for which V is equal to 1/3 VH. So ito ay yung mga solid na, define lang yung solid, depende dun sa kanyang volume. So, yung mga volume, yung mga solids na merong volume na base times height, yun. Ano ba yung mga solid na yun? Yun na yung mga cube or cylinders. So, sa 1/3 VH naman, ito yung mga pyramids, cones. Okay. Then, sequences and series. So, hindi lahat ay familiar dito. Yung mga, siguro yung mga M-toppers dyan ng high school, na-touch na nilang konti ito. Pero, yung karamihan hindi pa. So, ito, madali lang din. Sana ay makuha natin sa dulo. Sana marami tayong time. Okay. Dito tayo sa pinaka-exciting na part. So, sa course evaluation. So, the minimum requirement for a passing grade is 75% of the total scores from the following. Major examination is 30%, quizzes 40%, seat work and board works assignments 25%, attendance 5%. Okay. So, pinula ko yung quizzes para makita nyo na syempre may pinakamalaking
weight sa lahat ng criteria. Okay? So kapag ikaw ay bumaba sa 75, yun ay automatic na 5. Okay? At ang 75, yan ay equivalent sa 3. Okay. Aside from academic deficiency, other grounds for a failing grade are grade misconduct and or cheating during examinations. So, this is self-explanatory. Alam nyo na yan. Pinala ko na rin para mapansin. Unexcused absences of more than 20% of the required number of meetings per term. So ito, meron tayong 18 weeks para sa isang buong semester. So kung meron tayong 1 meeting per week, meron tayong 18 meetings per sem. So ang 20% ng 18 meetings ay 3.6 and that is approximately equal to 4 meetings. Kaya 4 absences, that is equivalent to a failing grade. Okay, a failing academic standing and failure to take the final examination. Okay. So, tuloy na natin sa Math 114. Okay, course code Math 114, course title Differential Calculus, then credit unit, 4 units. Kung napansin nyo dun sa isa, 3 units lang yung ating Math 113. So, dito mas mataas. So, the time duration, 4 hours lecture per week. So, meron mga section na straight yung kanilang calculus na 4 hours, isang meeting lang. Meron naman, kagaya ng section A at section B, ay sa isang linggo, 2 beses silang mag-meet para sa calculus. Okay? Take 2 hours yung meeting na yun. Okay. So, wala ring prerequisite and co-requisite. Pero paalala lang, ang Math 113 and Math 114, yan ay prerequisite ng mga susunod na subjects. So, i-expect nyo na kapag nag-fail kayo sa ating Math 113 and 114, meron kayong subject na hindi pwedeng ma-enroll. Okay. So, for course description and introductory covering the core concepts of limits, continuity, and differentiability of functions involving one or more variables. This also includes the application of differential calculations in solving problems on optimization, rates of change, related rates, tangents and normal, and approximations, partial differentiation, and transcendental curve tracing. So, mukhang nakakatakot pakinggan pero madali lang lahat yan. Okay, magalala. Easy. Okay, so dito tayo para mas makita natin. So, course coverage, ito karami yung topics natin, ano? Pero huwag kayo magalala yung breakdown ng mga topics. Yung lahat ng listahan ng topics, bibigay ko rin yung syllabus para sa Math 104 para makita nyo yung lahat ng matatackle natin na topics. Okay. So, ayun siya. Dito tayo magsisimula, syempre. Function limits, continuity, derivative of algebraic functions, polynomial curves, implications of derivatives, the differentials, differentiation of transcendental functions, implications of derivatives, the differentials. Okay, meron lang tayong konting error dito, nagkamukha yung dalawa. Pero kayo mag-alala, bigay ko na lang yung ating syllabus. Andun naman siya. Okay, dito na tayo sa course evaluation. The students will be graded according to the following criteria. So, parehas lang din sa Math 113, pero magkakaiba yung ating. Kung napapansin nyo yung weight ng bawat isa, meron dyan hindi nakaparehas sa 113. Okay? So, major exam 30 pa rin. Yung quizzes natin, pakipansin, yan ay 35% na. Okay? So, nadagdag yung 5% dito sa seatwork and assignments. Okay. So, meron din tayong attendance ng 5%. Okay? And a total of 100%. Okay. The minimum passing score is 75%. Same lang din sa Math 113. And 75% is equivalent to 3. Score lower than 75% is equivalent to 5. Okay, the final grade is computed by multiplying the tentative grade by 2. Okay? Plus the midterm grade divided by 3. So, ito yung kwento sa NST na mas malaki yung finals, malaki yung epekto ng final term.
So kasi pagka kukumputin na natin yung ating final grade, so multiply natin yung ating final term grade sa 2, okay? Then i-add natin yung ating midterm grade, then i-divide natin yung buo sa 3. So yun yung ating final grade. So halimbawa, medyo mababa ka sa midterm, tapos tumaas ng konti yung marka mo sa finals, kayang-kayang mabawi. Huwag lang mangyayari na mataas ka ng midterm tapos sobrang baba mo sa final term. May possibility doon na bumaba yung grades mo. Siyempre bababa or bumagsak. Okay? The highest grade is 1 and the lowest passing grade is 3. So yung lowest grade natin, lowest passing grade is 75. Okay? Failure to comply with one of the above criteria, student gets a grade of 5 or incomplete. So, tanong, kung meron bang nakakuha ng 1? Meron naman. So, kung deserving ka talaga, so 1. Hindi naman nadamot sa grades dito. Okay. Kailan ka lang makakuha ng 5? Siyempre, kapag ang final grade mo nag-fall below 75%. And, gusto ko lang linawin sa incomplete. So, kailan ka makakuha ng incomplete? Kapag halimbawa ang grade mo, okay, pasado, pero kulang ka na isang quiz. So, yun na incomplete. Pag halimbawa naman, kahit dalawa pa yung kulang mo na quiz, pero pasado ka, tanda na, pasado. Pag kinumpit yung marka, pasado ka, so yun, incomplete. Pwede rin, halimbawa ay yung marka mo, kulang ka ng isang quiz. Tapos medyo bumaba, siguro nasa 74.5, 74.9, mga ganon. Pwede ka ma-incomplete. Okay? So, kung kulang ka ng quiz. Pero, depende yon sa ating marka na compute. Kapag yung marka natin sobrang baba, halimbawa nakakuha ka ng 68, tapos kung i-add natin yung ating quiz, kahit maka-perfect pa tayo, wala na. Yun, hindi na tayo makakuha na incomplete doon. Yun ay automatic na 5% na. Okay tayo doon? Okay. So, ito na ang pinaka-juice